La NASA no había previsto lo que revelarían los últimos datos cósmicos. Tras las observaciones recientes esconde algo tan extraordinario que obliga a los científicos a replantear su comprensión del universo. La causa, 3 Atlas. Una reliquia interestelar más antigua que el sistema solar. Durante semanas. Pasó desapercibida entre nuestros sistemas de detección. Casi perdida en el fondo cósmico. Desde entonces, los investigadores la han denominado una campana de alarma cósmica, una señal escrita en el cielo. Pero la pregunta persiste, ¿qué es exactamente Atlas? Un remanente antes de la existencia de la Tierra, o un mensajero portador de secretos que aún no hemos desvelado? La asombrosidad de 3 Atlas revoluciona la interpretación científica de su existencia, con aproximadamente 7,000 millones de años. Este cometa es anterior a nuestro sistema solar en unos 3,000 millones de años. Se formó durante una época en la que la Vía Láctea era un entorno muy diferente, más rico en formación estelar. Único en su composición química y regido por condiciones que hoy solo podemos simular teóricamente. Los estudios de trayectoria rastrean a 3 Atlas hasta el grueso disco de la galaxia, una de las poblaciones estelares más antiguas de las cercanías. Esta antigua región operaba bajo parámetros físicos y químicos que ya no existen en las estructuras galácticas modernas. Sorprendentemente, el cometa ha conservado compuestos volátiles como dióxido de carbono y agua, que deberían haberse disipado hace años. Datos del telescopio espacial James Webb han revelado la mayor proporción de dióxido de carbono a agua jamás registrada en un cometa. Esta conservación durante miles de millones de años implica condiciones de almacenamiento extraordinarias o una estabilidad molecular que escapa a nuestra comprensión. Las implicaciones de su exposición a la radiación son profundas. 7,000 millones de años de bombardeo de rayos cósmicos deberían haber alterado radicalmente sus compuestos orgánicos. Sin embargo, las moléculas complejas permanecen intactas. Lo que sugiere un blindage excepcional o procesos químicos desconocidos que permiten que estos materiales perduren a escalas de tiempo cósmicas. La historia térmica de Atlas III es igualmente misteriosa. Los modelos convencionales predicen que los cometas antiguos pierden gradualmente sus componentes volátiles debido a la sublimación o al calentamiento interno por desintegración radiactiva. Sin embargo, Atlas recién suficientes volátiles para activarse al ser calentado por el Sol. Esta resiliencia implica que su estructura interna o sus características térmicas resisten la desintegración evolutiva habitual observada en objetos similares. Esta resistencia desafía los modelos estándar de degradación de materiales. Lo que sugiere un entorno extremadamente estable y frío a lo largo de la mayor parte de su historia o mecanismos internos capaces de proteger a los compuestos de la destrucción. El astrónomo Luis Salazar Manzano, de la Universidad de Michigan, descubrió que 3 Atlas presenta un agotamiento extremo de la cadena de carbono, con muchas menos moléculas de C2 y C3 que cualquier cometa medido previamente. Este patrón desafía las expectativas para un objeto que viaja por el espacio interestelar durante miles de millones de años, donde dichas moléculas deberían acumularse. La clasificación del cometa también expuso fallas sistémicas en los métodos de detección actuales. Inicialmente registrado como asteroide A11PL3Z. 3 Atlas casi pasó desapercibido debido a que los sistemas automatizados malinterpretan sus anomalias. Los algoritmos actuales están entrenados para reconocer patrones familiares entre asteroides y cometas conocidos, lo que los hace propensos a descartar señales inusuales como errores. El sistema de sondeo Atlas en Chile, una de las redes de detección más avanzadas del mundo. Preciso Atlas bajo parámetros estándar de asteroides, sus datos químicos anormales. Perfil térmico y actividad atípica se consideran ruido, en lugar de evidencia de algo nuevo. Esta clasificación errónea sobrea un problema mayor en el descubrimiento asistido por máquinas. Cuando los algoritmos se entrenan con ejemplos locales,
Hier dan sescos de patrones que puden ocultar fenómenos verdaderamente exóticos. Los objetos que se comportan fuera de los parámetros conocidos suelen pasarse por alto a menos que intervengan expertos humanos. Fue solo gracias a la experiencia combinada en dinámica orbital, espectroscopia y planetología comparada que los científicos reconocieron el origen interestelar de 3I Atlas. Esta dependencia de la interpretación humana pone de relieve las limitaciones actuales de los métodos de detección artificial. Un desafío al que también se enfrentan otros estudios importantes como Catalina, linear y neowise, que utilizan marcos de trabajo con sesgos similares que pueden filtrar inadvertidamente otros descubrimientos poco comunes. Estudios comparativos con visitantes interestelares. Anteriores enfatizan el dilema de la detección. Oumuamua fue inicialmente etiquetado como asteroid antes de que su aceleración, similar a la de un cometa, revelara su naturaleza, mientras que 2I Borisov fue clasificado instantáneamente como cometa debido a su cola visible. 3I Atlas se encuentra en un punto intermedio, claramente activo, pero químicamente tan extraño que los sistemas automatizados no lograron ubicarlo correctamente. Análisis adicionales del telescopio espacial James Webb revelaron una composición química que desafía la teoría convencional de la formación de cometas. Los escaneos infrarrojos detectaron niveles récord de dióxido de carbono, con hielo de agua, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo mezclados en proporciones inéditas en cualquier cometa de nuestra familia solar. La detección de sulfuro de carbonilo es particularmente notable, ya que se forma en condiciones específicas de temperatura y presión que rara vez se mantienen durante largos periodos cósmicos. Su coexistencia con abundante dióxido de carbono sugiere entornos de producción o eventos de procesamiento interestelar que aún no podemos replicar en modelos. La presencia de monóxido de carbono complica aún más el panorama, si bien es común en muchos cometas. Su abundancia relativa en Atlas III no coincide con los modelos establecidos de formación de hielo en discos protoplanetarios. Estas proporciones sugieren que Atlas se formó en condiciones inusualmente frías o que sufrió una exposición a la radiación que alteró selectivamente su composición química. A pesar de miles de millones de años de impactos de rayos cósmicos, moléculas frágiles como el sulfuro de carbonilo han sobrevivido, lo que indica que Atlas podría poseer una química regenerativa interna o capacidades de protección sin precedentes. Los investigadores ahora sospechan que 3I Atlas se originó cerca de la línea de hielo de dióxido de carbono en su disco protoplanetario original, el límite donde el gas se condensó en hielo sólido de CO2. Esto explicaría su extrema composición molecular. Sin embargo, también presenta nuevos desafíos, ya que la mayoría de los modelos predicen la proximidad de esta línea a la estrella madre, donde el agua permanece vaporizada. Sin embargo, 3I Atlas contiene abundante hielo de agua junto con CO2, lo que implica una estructura de disco mucho más intrincada o una formación en entornos donde los gradientes de temperatura y las interacciones químicas difieren drásticamente de los que existen alrededor de nuestro Sol. El disco protoplanetario pudo haber experimentado fases de enfriamiento rápido o cambios de opacidad inusuales que produjeron varias líneas de hielo a diferentes distancias de su estrella anfitriona, lo que permitió que tanto el agua como el dióxido de carbono se solidificaran juntos. La preservación de estos patrones de composición durante más de 7,000 millones de años ofrece una visión extraordinaria del entorno químico de los discos planetarios primitivos alrededor de otras estrellas. La mayoría de los modelos actuales de formación planetaria se originan en el estudio de sistemas estelares jóvenes y reconstrucciones teóricas de las primeras etapas de nuestro sistema solar. Sin embargo, 3I Atlas proporciona evidencia tangible de cómo se produjo realmente la formación planetaria en la remota y antigua Vía Láctea. Los observatorios globales se encuentran enfrascados en una carrera para recopilar datos antes de que este visitante excepcional desaparezca.
La limitata ventana de observación de 3 I Atlas ha provocado una controversia global sin precedents entre las instituciones astronómicas. A diferencia de los eventos cósmicos típicos, que permanecen observables durante décadas. Esta reliquia ofrece solo unos 6 meses de visibilidad significativa antes de desaparecer en el espacio interestelar. La competencia por las horas de observación del telescopio espacial James Webb ha alcanzado un punto álgido, con agencias y universidades presentando propuestas urgentes que afirman que es el descubrimiento cometario más significativo de la historia. Sin embargo, el Webb solo puede observar un objetivo a la vez. Y todos los equipos de investigación desean tener acceso a esta excepcional oportunidad, incluso dentro de Europa. Han surgido desacuerdos sobre la programación de los telescopios. Francia posee satélites militares capaces de monitorear el Atlas III y de maneras inaccesibles para los sistemas civiles. Pero compartir lecturas podría comprometer las capacidades tecnológicas clasificadas. Alemania opera algunos de los conjuntos ópticos terrestres más avanzados del mundo. Pero sus agendas ya están repletas de proyectos en caso. Italia, por su parte, teme que una coordinación apresurada pueda interrumpir sus operations satelitales comerciales. Las instituciones científicas chinas están procediendo de forma independiente, utilizando sus propios equipos para estudiar el cometa, pero reteniendo la mayoría de los datos, debido a la tensión geopolítica. Como resultado, varios grupos de investigación de todo el mundo están analizando el mismo fenómeno en paralelo, llegando potencialmente a conclusiones científicas diferentes basadas en conjuntos de datos separados. Las empresas aeroespaciales privadas también enfrentan complicaciones. SpaceX, por ejemplo, cuenta con la tecnología para desplegar misiones de observación con rapidez, superando a la mayoría de las agencias espaciales nacionales. Sin embargo, estos esfuerzos no pueden llevarse a cabo unilateralmente. Requieren autorización gubernamental, acuerdos de investigación transfronterizos y coordinación entre varias agencias, cuya negociación lleva meses. El tiempo es el enemigo. La fecha límite de observación de diciembre de 2025 hectares generado una enorme presión. Y que incumplirla significaría perder este artefacto interestelar para siempre y esperar millones de años a que aparezca otro de su tipo. El descubrimiento de 3 I Atlas también reveló importantes vulnerabilidades en la infraestructura global de vigilancia espacial. Nuestros sistemas de alerta temprana actuales se diseñaron específicamente para detectar objetos que se comportan como asteroides y cometas comunes del sistema solar. Cualquier cosa que se mueva de forma diferente o irradie de forma inesperada corre un alto riesgo de ser ignorada. Y es como entrenar un software de seguridad para que solo reconozca el movimiento humano estándar cuando algo completamente extraño entra en escena. A menudo se descarta como un error. Los programas de seguimiento de asteroides se basan en el movimiento predecible, la reflexión de la luz solar y el comportamiento gravitacional. Pero 3 I Atlas mostró estas características a la vez que brillaba con un extraño tono verde y expulsaba polvo en direcciones que desafiaban las expectativas físicas. El sondio Atlas en Chile casi clasificó erróneamente las observaciones como ruido porque los datos espectroscópicos eran inexplicables. Sin la curiosidad de los investigadores que revisaron esos datos, podríamos haber pasado por alto uno de los hallazgos cósmicos más valiosos de la historia, el nuevo observatorio Vera Rubin. En construcción, podría mejorar la precisión de detección una vez que esté completamente operativo. Su destino, para obtener imágenes de todo el cielo visible cada pocas noches, significa que podría detectar anomalias con mayor antelación, lo que otorga a los científicos más tiempo para investigar. Sin embargo, incluso los algoritmos de Rubin están optimizados para buscar patrones predefinidos de movimiento y brillo. Misiones espaciales como la planeta Neo Surveyor buscan detectar emisiones de calor de objetos que generan energía interna, algo que 3 I Atlas parece hacer.
Pero estas son de según en desarrollo y se centran principalmente en la identificación de asteroides peligrosos en lugar de objetos interestelares de valor científico. En última instancia, el mayor desafío no reside en recopilar datos, sino en enseñar a nuestros sistemas de detección a reconocer fenómenos verdaderamente desconocidos en lugar de descartarlos como irregularidades. Esto requerirá una profunda reestructuración de cómo los algoritmos de observación espacial procesan la información y cómo buscamos cuerpos cósmicos no convencionales. El análisis del polvo liberado por 3 Atlas proporciona más información. Los granos de polvo, de varios cientos de micras de tamaño, son mucho mayores que los que se encuentran habitualmente en otros cometas. Su inusual densidad y estructura cohesiva sugiere mecanismos de enlace o propiedades internas de los materiales que no han sido explicadas por los modelos cometarios existentes. Estas propiedades podrían revelar cómo los antiguos cometas mantuvieron su integridad física durante miles de millones de años, redefiniendo nuestra comprensión de la estabilidad de la materia en condiciones cósmicas extremas. Observations de alta resolución captadas por el telescopio espacial Hubble revelan que las grandes partículas de polvo de 3 Atlas mantienen composiciones químicas consistentes en toda su estructura, lo que sugiere una composición interna uniforme o precisos químicos en caso que establecen homogeneidad en todo el núcleo del cometa. Este nivel de uniformidad no es característico de cuerpos formados por la acumulación gradual de diversos materiales en discos protoplanetarios tempranos. La tasa de acción medida, de aproximadamente 1 metro por segundo, indica que el polvo superficial se mantiene unido por fuerzas de cohesión inusualmente fuertes en comparación con las mezclas típicas de hielo y polvo observadas en cometas de nuestro sistema solar. Esto podría indicar mecanismos de formación únicos que fomentaran una mayor integridad estructural, o transformaciones químicas a largo plazo durante su viaje multimilenario a través del espacio interestelar que reforzarán estos enlaces moleculares. Un análisis espectroscópico detallado de los granos de polvo individuals muestra formas elementales consistentes con las identificadas en la atmósfera gaseosa del cometa, pero revela gradients de concentración que sugieren un interior estratificado. Estos gradients podrían preservar registros físicos de diferentes épocas de formación o transiciones ambientales experimentadas a lo largo de los viajes galácticos del cometa. La distribución del tamaño de estas partículas también proporciona información sobre la historia térmica del cuerpo. El predominio de granos más grandes implica precisos de acción de baja energía o composiciones resistentes a la fragmentación bajo estrés térmico. Ambos indican atributos internos marcadamente distintos de los cometas comunes del sistema solar. El misterio se profundiza con el intenso resplandor verde del cometa. Este fenómeno luminoso desafía la comprensión espectroscópica tradicional, según la teoría astrofísica existente. La coloración verde en las comas cometarias se debe a moléculas de carbono diatómico. Sin embargo, 3 Atlas emite este tono brillante sin ningún dicarbono detectable. Un hallazgo tan inesperado como descubrir un motor que funciona a la perfección sin pistones. Esta contradicción desafía los fundamentos de la física molecular aplicada en entornos cósmicos. Nuestros métodos espectroscópicos dependen en gran medida de datos de referencia derivados de materiales encontrados en nuestro propio sistema, lo que significa que fallan cuando se enfrentan a la química desconocida del más allá. La ausencia de moléculas reconocibles en la cadena de carbono puede indicar condiciones de formación tan raras que no existen en ningún lugar cercano, o reacciones químicas que operan el tránsito interestelar de una manera diferente a todo lo teorizado hasta ahora. Cualquiera de las dos conclusiones demuestra que nuestro conocimiento del comportamiento molecular interestelar sigue siendo incompleto. Para aumentar el enigma, los científicos han identificado compuestos de níquel en el material del cometa. Una observación sorprendente, ya que el níquel suele formarse en condiciones de alta energía o exposición a radiación intensa.
Su presencia seguir que 3 I Atlas ese origino cerca de una estrella mucho más activa que nuestro Sol, o que ese encuentro con entornos de radiación extrema que alteraron radicalmente su composición durante su paso galáctico. La detección de cianogeno. Junto con la ausencia de otras cadenas de carbono, crea una huella química completamente única que desafía todos los modelos actuales de formación y evolución de cometas. Y es como encontrar todos los ingredientes de una receta para perder el componente principal. Sin embargo, de alguna manera, el plato final no existe. La interpretación espectroscópica convencional asume que los materiales del objeto se crean en condiciones similares a las nebulosas solares primitivas. 3 I Atlas muestra que esta suposición puede ser peligrosamente simplista cuando se aplica objetos nacidos en regiones estelares alienígenas o contextos galácticos antiguos. El origen del disco grueso del cometa lo sitúa en un marco galáctico más amplio que transforma nuestra percepción de su naturaleza química y física. El disco grueso representa una familia de estrellas antiguas que se formaron cuando la Vía Láctea era mucho más joven, exhibiendo una metalicidad, actividad de formación estelar y vías químicas muy diferentes a las del disco delgado donde se desarrolló nuestro sistema solar. Los objetos de esta región llevan las huellas químicas de una época que la astronomía moderna solo puede estudiar mediante simulaciones y evidencia indirecta. 3 I Atlas proporciona, por lo tanto, muestras físicas directas de un periodo en el que los sistemas planetarios evolucionaron en condiciones muy alteradas. Sus implicaciones orbitales son igualmente extraordinarias. Para que este cometa hubiera sobrevivido su viaje desde el antiguo disco galáctico hasta nuestra región actual, habría necesitado sobrevivir miles de millones de años de movimiento dinámico, atravesando brazos espirales, densos cúmulos estelares y perturbaciones gravitacionales causadas por nubes moleculares y agujeros negros supermasivos. La preservación continua de compuestos volátiles durante un viaje tan largo implica condiciones de protección de estabilidad excepcional o una resiliencia inherente al deterioro químico normal esperado en entornos interestelares, funcionando como una cápsula del tiempo galáctica. 3 I Atlas ha conservado la química primordial que sobrevivió a eventos cósmicos transformadores que deberían haber borrado todo rastro de su origen. El modelado de trayectorias respalda su nacimiento en un disco grueso, revelando una compleja historia orbital que abarca múltiples revoluciones alrededor del núcleo de la Vía Láctea, cada una de las cuales tiene una duración estimada de aproximadamente 200 millones de años. Cada circuito a través de la galaxia habría sometido al cometa a diferentes exposiciones a la radiación, tensiones gravitacionales y medios de gas y polvo interestelar. Diciembre de 2025 tiene una importancia monumental para los astrónomos de todo el mundo. Marca el punto de máxima aproximación del cometa a la Tierra, una oportunidad única en la historia de la humanidad para estudiar un artefacto celestial anterior a nuestro planeta. Este evento ofrece solo un breve momento para descubrir secretos que podrían redefinir nuestra comprensión de la formación de planetas alrededor de otras estrellas. Los observatorios terrestres se preparan para sus campanas de imágenes de mayor resolución hasta la fecha, con la esperanza de capturar directamente el núcleo del cometa o incluso las características superficiales relacionadas con su asombroso comportamiento. Los científicos están observando, en efecto, un fragmento del pasado distante de la galaxia aún intacto después de miles de millones de años, lo que proporciona evidencia de cómo los materiales cósmicos antiguos preservan su estructura. El telescopio espacial James Webb ha asignado franjas horarias específicas para este encuentro, centrándose en las emisiones moleculares invisibles para los instrumentos terrestres. Sus sensores infrarrojos podrían identificar los elementos traza responsables de la misteriosa luminiscencia verde, descifrando así finalmente un enigma sin resolver con los métodos ópticos estándar. Mientras tanto, las redes globales de radiotelescopios se preparan para detectar emisiones electromagnéticas,
Algunos investigadores incluso consideran la remota posibilidad de un origen artificial, aunque la mayoría lo considera extremadamente remoto. Dada la composición química, sin precedentes del cometa. Ninguna hipótesis quedara sin explorar. A lo largo de diciembre, una red de observatorios internacionales realizará un monitoreo global continuo, transfiriendo sin problemas las tareas de observación en 3 zonas horarias. Esta coordinación garantiza datos ininterrumpidos sobre el comportamiento del cometa, rastreando variaciones en la luminosidad, emisiones moleculares y actividad de polvo que podrían revelar su estructura interna. Las mediciones gravitacionales precisas durante el máximo acercamiento podrían determinar la distribución de masa y la densidad. Lo que arrojaría luz sobre esas irregularidades deben a materiales exóticos. Estructuras nunca antes vistas o precisos que funcionaran de forma diferente en la galaxia primitiva. Este encuentro de diciembre representa la última oportunidad directa de la humanidad para estudiar 3 atlas antes de que desaparezca para siempre en el espacio profundo. Las respuestas obtenidas, o los misterios que aún persisten, podrían transformar todo lo que creemos saber sobre el origen de los sistemas planetarios en el cosmos.